Du ets vu deja demand per quoy certains persons semblant attire largent sans effort tandis que d'autres latent tutler vigus pour joindre les herbouts. Et si vous dices que la différence entre la liberté financière et les difficultés financières n'y réside pas dans la chance, l'éducation, ou même le travail à carncel, mais dans quelque chose de bien plus puissant et entièrement sous votre contrôle. La réponse s'y trouve dans un domaine que la plupart des gens n'explorent jamais, une dimension de création de richesse qui opère au-delà du monde physique des dollars et des centimes. Bienvenue dans le voyage extraordinaire de comprendre comment vos pensées, croyances et schémas mentaux sont les véritables architectes de votre destinée financière. Cette exploration nous mènera dans les profondeurs de la psychologie humaine, révélant les mécanismes secrets qui gouvernent notre relation avec l'argent et l'abondance. Nous découvrons comment nos croyances les plus profondes fecondent notre réalité financière et comment une transformation de conscience peut littéralement révolutionner notre capacité à créer et maintenir la richesse. Permettez-moi de vous ramener une conversation qui a été change. Imaginez un petit café du centre de Manhattan, le genre d'endroit où les entrepreneurs prospèrent et s'y ressemblant non seulement pour la caféine, mais pour l'énergie électrique, de l'ambition qui remplit l'air. L'air riche du café s'y mêling aux conversations animées sur les innovations technologiques, les opportunités de marché et les rêves d'empire financier. À une table d'angle était Ossus Marcus, un homme dont le parcours financier allait devenir légendaire. Bien que ce moment-là, il n'était qu'une personne de plus latent pour comprendre pourquoi l'argent semblait lui glisser entre les doigts. Comme de l'eau à travers un tamis, Marcus, âgé de 35 ans, portait un costume de fer légèrement froid qui trahissait ses longues journées de travail. Ses fatigues fixiant l'écran de son ordinateur portable, parcourant des feuilles de calcul qui reflétaient une réalité frustrante, malgré tous ses efforts, et ses situations financières stagnantes. Il avait toujours été convaincu que le travail incarnait la clé du succès, une croyance profondément ancrée depuis son enfance dans une famille de classe moyenne, où l'on valorisait l'effort et la persévérance par-dessus tout. Il avait passé des années à s'espoiser dans son emploi de bureau, faisant des semaines de 60 heures, sacrifiant du temps avec sa famille et ses amis, reportant des vacances et des loisirs, pour son compte en banque demeurait stagnant. Chaque mois apportait les mêmes défis, les factures qui s'y cumulant, les dépenses imprises qui agrégeaient ses maigres économies, et cette sensation persistante de courir sur un tapis roulant financier sans jamais vraiment avancer. Il regardait ses collègues qui semblaient travailler moins mais progresser plus rapidement, gagner plus, et vivre le style de vie qu'il désirait désespérément. Certains conduisaient en des voitures de luxe, partant en vacances exotiques, investissant dans l'immobilier, tandis que lui calculait encore chaque dépense et s'inquiétait pour sa retraite. Cette disparate l'erangit, alimentant un sentiment d'injustice et d'incompréhension qui grandissait chaque jour. En face de lui était assise Eleanor, une femme dans la soixantaine qui réunait le genre de confiance tranquille qui en évite. Que de las sagas profondes et de la richesse substantielle. Ses cheveux argentés étaient élégamment coiffés, et elle portait des vêtements de qualité qui parlaient d'une goût raffiné sans être ostentatoire. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans la façon dont elle tenait sa tasse de café, qui suggérait une essence naturelle avec l'abondance. Elle avait observé Marcus pendant des semaines, notant ses schémas, son énergie, son approche de la vie, reconnaissant en lui les signes d'une personne prête pour une transformation. Mais qu'il n'y savait pas par où commencer, finalement, elle décida d'intervenir. Elle avait vu trop de personnes talentueuses et travailleuses s'espoiser dans la lutte financière simplement parce qu'elles ne comprenaient pas les principes fondamentaux qui gouvernent la création de richesse. Un homme, comme Eleanor, essa voix portant l'autorité de quelqu'un qui avait bâti plusieurs fortunes à partir de rien. Vous travaillez incroyablement dur, mais vous travaillez contre vous-même. Chaque jour, je vous regarde entrer ici avec la même énergie défaitiste, la même mentalité de pénurie, les mêmes croyances limitantes sur l'argent. Vous êtes comme quelqu'un qui essaie de remplir un seau trou. Peu importe la quantité.
D'effort que vous y mettez, le résultat reste le même parce que le problème fondamental n'est pas adressé. Marcus leva les yeux de son ordinateur portable, surprised par la franchise de cet inconnu. Son premier réflexe fut défensif, après tout, qu'il était cette femme pour juger ses efforts. Mais quelque chose dans son regard bienveillant, dans l'assurance de ses voix clarita. Excusez-moi, est-ce que je vous connais? Demanda-t-il, fermant légèrement son ordinateur pour montrer qu'il était disposé à couder. Eleanor sourit, un sourire qui contenait des décennies d'expérience et de compréhension. Je m'appelle Eleanor, et non, nous n'avons pas été présentes formellement, mais je sais quelque chose sur vous que vous ne savez pas même pas sur vous-même. Vous avez un potentiel incroyable pour la création de richesse, une intelligence naturelle pour les affaires et une éthique de travail remarquable, mais vous opérez à partir d'une compréhension fondamentalement différente de comment l'argent fonctionne réellement. Que voulez-vous dire? Demanda Marcus, fermant complètement son ordinateur et se penchant légèrement vers l'avant. Quelque chose dans les mots de l'énervé éveille à sa curiosité malgré son scepticisme initial. Dites-moi, continua Eleanor, posant délicatement ses tasses sur la table, et quoi pensez-vous exactement quand vous pensez à l'argent? Quels sentiments remontent en première? Quelles images traversent votre esprit? Prenez votre temps pour vraiment réfléchir à cette question, car votre réponse révélera pourquoi vous l'êtes financièrement malgré tous vos efforts. Marcus s'arrêta pour réfléchir vraiment à la question, Peter pour la première. Fois de s'éveiller. Il ferme les yeux un instant et laissa son esprit explorer ses associations automatiques avec l'argent. Eh bien, commença-t-il lentement. Je pense aux factures qui arrivent chaque mois, l'hypothèque, les cartes de crédit, les assurances. Je pense au fait de ne jamais en avoir assez, peu importe combien je gagne. Je pense à quel point tout est cher maintenant, la nourriture, l'essence, les soins de santé. Je pense à quel point il est difficile de s'en sortir, même avec un bon emploi. Je m'inquiète constamment pour l'avenir, pour ma retraite, pour savoir si j'aurai assez pour mes enfants. Et je me sens coupable quand je dépense de l'argent pour des choses qui ne sont pas absolument nécessaires. Eleanor hocha la tête avec compréhension, comme si elle avait entendu cette réponse des milliers de fois auparavant, et voilà. Exactement votre problème, Marcus. Chaque pensée que vous venez de décrire est centrée sur le manque, la limitation, la peur et l'inquiétude. Vous ne pensez pas à la richesse, vous pensez à l'absence de richesse. Vous ne visualisez pas l'abondance, vous répétez mentalement la pénurie. Votre esprit est devenu une machine créatrice de pauvreté, programmée pour maintenir et perpétuer les conditions mêmes que vous espérez changer. C'était le moment où il alter la trajectoire de toute la vie de Marcus. Eleanor lui présentait un concept que la plupart des jeunes ne saisissent jamais, que la création de richesse commence dans l'esprit, que les pensées sont la matière première à partir de laquelle la réalité financière est construite, et que changer sa situation externe nécessite d'abord de transformer son paysage mental interne. Laissez-moi vous demander autre chose, continua Eleanor, et si penchant, légèrement vers l'avant avec l'intensité de quelqu'un qui s'apprête à partager une vérité profonde. Quand vous vous imaginez riche, vraiment riche, avec plus d'argent que vous ne pourriez jamais dépenser, que se passe-t-il dans votre esprit? Pouvez-vous voir cette image clairement, pouvez-vous la maintenir et la ressentir avec plaisir? Ou quelque chose en vous commence-t-il immédiatement à énumérer toutes les raisons pour lesquelles c'est impossible, irréaliste, ou réservé à d'autres personnes? Marcus réalisa avec une clarté saisissante qu'il ne s'était jamais vraiment permis d'imaginer pleinement être riche. L'exercice lui semblait presque inconfortable, comme s'il n'avait pas la droite de fantasmer sur une telle abondance. Chaque fois que son esprit commençait à dériver vers des images de liberté financière, une belle maison, des voyages sans souci d'argent, la capacité d'être assez familial, une voix intérieure critique l'interrompait immédiatement avec des préoccupations pratiques, des objections logiques, et des peurs familières. Sois réaliste, disait cette voix. Tu n'es pas ce genre de personne. Les gens comme toi ne deviennent pas riches. Vous voyez, expliqua Eleanor avec la patience d'un professeur expérimenté, la plupart des gens pensent que l'argent est quelque chose d'externe, quelque chose qu'on poursuit, qu'on chasse,
Con merit par l'effort cel. Mais la verit est bien plus profonde et plus puissante que thella. L'argent est de l'énergie, une manifestation de valeur créatique énergie, et cette énergie répond à la fréquence vibratoire que vous diffusez dans l'univers. En ce moment, Marcus, vous diffusez une conscience de pauvreté, une programmation, de pénurie, une mentalité de limitation. L'univers, dans sa perfection impartiale, fait simplement correspondre votre fréquence mentale avec votre réalité financière externe. Eleanor continue son explication. Ces mots ouvrent des portes dans l'esprit de Marcus qu'il ne savait même pas exister. Pensez aux personnes les plus riches que vous connaissez, dont vous avez entendu parler, les entrepreneurs qui vous ont bâti des empires, les investisseurs qui vous ont semblant toujours l'air les bons quoi, les innovateurs qui vous ont transformé des idées en fortunes. Quand elles toutes en commune, si n'est pas leur éducation formelle, bien que beaucoup soient instruits. Si n'est pas leur origine familiale, car plaisirs viennent de familles modestes. Si n'est même pas leurs ressources initiales, car beaucoup en commencent avec eux. Peu, al marque une pause pour les cette vérité s'installer. Si qu'elles partagent toutes, sans exception, est une croyance fondamentale, inébranlable, en leur capacité à créer de la richesse, elles ont une confiance absolue, en leur capacité à attirer l'argent, à reconnaître et saisir les opportunités, et à transformer leurs idées en valeur tangible. Plus important encore, elles possèdent un cadre mental qui avoid des possibilités infinies là ou d'autres voyant des obstacles insurmontables, qui percoit l'abondance là ou d'autres ne voyant que la rate. Ces individus ont développé. Si que j'appelle un esprit de millionnaire, continua Eleanor, c'est brillant d'une passion évidente pour ces sujets. Ils pensent différemment à l'argent, à la valeur, aux possibilités, aux risques, aux échecs, aux succès. Ils ne voyant pas l'argent comme rare ou difficile à obtenir. Ils le voyant comme abondant et naturellement attiré vers ce qui craignent de la valeur. Ils ne voyant pas les défis comme des errats définitifs. Ils les voyant comme des puzzles temporaires à résoudre. Leurs esprits sont littéralement devenus des mécanismes sophistiqués d'attraction et de création de richesse. Marcus, communiqué et comprendre qu'il avait opéré tout essai, à partir d'une prémisse fondamentalement défaillante sur la façon dont la richesse est créée maintenue. Il avait supposé que l'argent était simplement le résultat direct et proportionnel de l'effort physique et du temps investi. Mais Eleanor révélait que c'était en fait le résultat d'une alchimie beaucoup plus subtle et puissante impliquant la conscience, les croyances et les états mentaux. Mais comment changer quelque chose de si fondamental? Demanda Marcus, sentant à la fois l'excitation de la possibilité et l'intimidation face à l'ampleur de la transformation requise. J'ai pensé l'argent de cette façon toute ma vie. Ma famille pensait comme ça, mes amis pensaient comme ça. Tout le monde autour de moi opère à partir des mêmes suppositions. Comment peut-on vraiment changer des schémas de pensée si profondément enracinés? Les utilinaires s'illuminèrent avec l'excitation de quelqu'un qui s'apprête à partager un secret transformateur. C'est exactement le point crucial. Marcus, et c'est précisément pourquoi la plupart des gens n'y changent jamais leur situation financière malgré leurs efforts héroïques. Vous avez un programme, et j'ai bien programme comme un ordinateur par votre environnement familial, votre éducation, votre société, vos médias, et vos cercles sociaux et penser à l'argent de façon que vous garantissent mathématiquement, que vous n'en aurez jamais beaucoup. Mais voici la nouvelle extraordinaire, continua-t-il, c'est vous exportant l'autorité de l'expérience vécue. Cette programmation peut être complètement changée, réécrite, transformée. Votre esprit n'est pas une structure fixe et immutable. Il est malléable, plastique, constamment en train de se reconfigurer basé sur les pensées que vous choisissez. D'entretenir, vous pouvez littéralement recabler votre cerveau pour penser comme un millionnaire, et quand vous le faites de façon consistante et disciplinée, votre réalité externe commence inévitablement à se conformer à votre nouvelle réalité interne. C'était le début du voyage de Marcus dans ce qu'il appelait la transformation de conscience financière, un processus systématique et scientifique de reprogrammation mentale qui avait le pouvoir de révolutionner complètement sa relation avec l'argent et l'abondance. Elle explique que de comme une personne pouvait apprendre une nouvelle langue, maîtriser un instrument de musique,
U développer une nouvelle compétence physique, elle pouvait aussi apprendre à penser. À l'argent de manières entièrement nouvelles et plus productives. Au cours des semaines suivantes, Eleanor commença à enseigner et Marcus les schémas mentaux spécifiques qui caractérisent les personnes financièrement prospères. Les personnes riches, expliquent-ils les dunes de leurs rencontres, matinales au café, ont une relation fondamentalement différente avec l'argent que les personnes pauvres ou de classe moyenne. Elles voient l'argent comme un outil puissant plutôt que comme une financière, comme de l'énergie créative plutôt que comme une ressource limitée, comme quelque chose qui circule et se multiplie plutôt que comme quelque chose qui se dépense et disparaît pour toujours. Les personnes pauvres et de classe moyenne, continuent-ils, voient l'argent comme rare, difficile à obtenir, réserve aux chances ou aux privilèges. Elles croient que pour qu'une personne ait plus, une autre doit nécessairement avoir moins. Elles approchent les décisions financières avec peur, anxiété, et un sentiment de regret qui colore chaque quoi qu'elles font. Marcus était façonné par cette distinction, et commença à reconnaître ses schémas dans ses propres expériences. Il réalisa qu'il avait toujours pensé que dépenser de l'argent c'était fondamentalement le perdre, comme si chaque dollar qui sortait de son compte en banque était un dollar de moins dans sa vie pour toujours. Mais Eleanor suggérait que les personnes riches pensaient en termes de circulation d'argent, d'investissement, de multiplication, de retour sur investissement, et de création de valeur. Laissez-moi vous donner un exemple pratique qui illustre parfaitement cette différence, dit Eleanor, sortant incarnate de notes élégantes de son sac à main. Quand vous devez acheter quelque chose, disons une nouvelle voiture, des appareils électroménagers, ou même quelque chose de plus petit comme un livre ou un repas au restaurant, QSI postule exactement dans votre esprit, quel est votre dialogue interne précis. Marcus y réfléchit attentivement, reconnaissant l'importance de cette introspection. Habituellement, ma première pensée est de me demander si je peux vraiment me le permettre. Ensuite, je commence à calculer combien qu'avait me coûter par rapport à mes autres responsabilités financières. Je me demande si je devrais attendre pour voir si je peux trouver quelque chose de moins cher ailleurs, ou si je devrais économiser plus longtemps avant de l'air si t'achète. Souvent, je finis par me sentir coupable de dépenser l'argent, même si c'est pour quelque chose dont j'ai vraiment besoin. Exactement, hacha Eleanor, prenant des notes pendant qu'il parlait. Vous opérez à partir d'une conscience de pénurie pure. Chaque décision financière est filtrée à travers une lentille de limitation, de peur et de regret. Mais regardez, si se passe quand vous passez à une conscience d'abondance et que vous adoptez la façon de penser des millionnaires, au lieu de demander puis-je me le permettre. Une question qui présuppose la limitation et invite une réponse négative, commencez à demander comment puis-je me le permettre. Cette simple reformulation transforme votre cerveau d'un mécanisme de rejet en un mécanisme de résolution créative de problèmes. Au lieu de penser je ne peux pas de penser cet argent parce que j'en aurais besoin pour autre chose, commencez à penser comment puis-je créer plus d'argent pour couvrir cette dépense et plus encore. Cette mentalité vous place immédiatement dans un état d'expansion plutôt que de contraction. Si simple changement dans le questionnement représente un changement fondamental dans la façon dont Marcus approche les décisions financières. Plutôt que d'accepter la limitation comme finale et immutable, il apprenait à la voir comme un défi créatif temporaire, une opportunité de développer de nouvelles solutions et de nouvelles capacités. Eleanor continuait à décomposer systématiquement la psychologie de la création de richesse, révélant couché par couché les croyances et les schémas de pensée qui maintenaient la plupart des gens dans la médiocrité financière. Elle explique que la plupart des gens avaient des conditions depuis l'enfance et croire que l'argent était la racine de tout mal, que voir la richesse était en quelque sorte égoïste, matérialiste et spirituellement corrompu, que les personnes riches étaient nécessairement mauvaises, cupides qu'elles avaient obtenu leur fortune en exploitant les autres. Ces croyances, explique Eleanor avec l'autorité de quelqu'un qui avait étudié ces phénomènes pendant des décennies, créent une résistance interne massive à la richesse qui opère au niveau subconscient. Si vous croyez, même inconsciemment, que l'argent est mauvais ou que les personnes riches sont des personnes mauvaises,
votre esprit subconscient sabotera automatiquement vos efforts pour devenir riche parce qu'il ne vous permettra jamais de devenir conscient quelque chose que vous jugez subconsciemment comme négatif ou immoral. Marcus Kamenka a reconnaître ces schémas saboteurs dans ses propres expériences et dans ses propres pensées. Il réalise qu'il avait effectivement absorbé de nombreuses croyances négatives sur l'argent et les personnes riches de sa famille, de son éducation religieuse, de son environnement social, et même des médias qu'il consommait régulièrement. Ces croyances avaient créé une sorte de plafond de verre invisible sur ses aspirations et ses possibilités financières. Eleanor Lude présenta alors le concept révolutionnaire de conscience de l'argent, qu'elle définit comme la somme totale de toutes les croyances, pensées, sentiments, attitudes, émotions, et associations sur l'argent qui existent dans l'esprit subconscient d'une personne. Elle explique que cette conscience de l'argent était comme un thermostat sophistiqué qui régulait automatiquement la température financière d'une personne. La plupart des gens, continua-t-il, ont leur thermostat financier subconscient, règle sur sans sûreté et peinasse ou survivre mais luder. Peu importe si qu'ils font conscient, peu importe combien il les travaillant dur, combien il les économisant, combien d'opportunités s'y présentent et leurs résultats reviendront toujours à ces points de conscience subconscient et moins qu'ils. Any change in fondamentalement leur programmation interne. Eleanor Kamenka alors elude enseigner des techniques spécifiques et pratiques pour reprogrammer systématiquement sa conscience de l'argent. Elle explique que l'esprit subconscient apprend principalement par trois mécanismes, la répétition constante, l'émotion intense, et l'imagerie vivide et détaillée. En nourrissant consciemment et régulièrement son esprit de nouvelles pensées sur l'argent, en visualisant la richesse et le succès avec une intensité émotionnelle authentique, et en répétant constamment de nouveaux schémas de pensée, il pouvait littéralement recabler son cerveau pour la création de richesse plus que pour la limitation financière. L'accord absolu de ces processus, dit-elle avec l'emphase de quelqu'un qui partage le secret le plus important, est de commencer immédiatement à penser, sentir, et agir exactement comme si vous étiez déjà la personne riche et prospère que vous voulez devenir. Votre esprit subconscient ne fait aucune distinction entre ce qui est objectivement réel dans le monde externe et ce qui est subjectivement réel dans votre imagination interne. Si vous pouvez maintenir de façon consistante l'état mental et émotionnel d'être riche, votre esprit subconscient commencera automatiquement à organiser vos pensées, vos émotions, vos actions, et même vos circonstances pour leur correspondre. Cette réalité interne, ce processus, Eleanor Pritsoin de la souligner, n'était pas juste de la pensée positive superficielle ou de la fantaisie wishful thinking. Il était basé sur des principes scientifiques bien documentés de neuroplasticité. La capacité remarquable du cerveau humain à former de nouvelles voies neurales et à changer les voies existantes tout au long de la vie. En dirigeant consciemment ses pensées et en pratiquant répétitivement de nouveaux schémas mentaux, Marcus pouvait littéralement changer la structure physique de son cerveau de façon à soutenir la création de richesse plus que la saboteur. Il lui présenta alors la pratique transformatrice de visualisation de richesse, qui impliquait de passer du temps chaque jour à répéter mentalement de façon vivide et détaillée l'expérience d'être financièrement prospère et abondante. Ce n'était pas simplement de la rêverie de l'évasion. C'était une pratique disciplinée et structurée de création de films mentaux détails de son futur riche. Plus il pouvait rendre ces visualisations émotionnellement réelles, et sensoriellement vivides, plus leur impact serait puissant sur sa programmation subconsciente et plus rapidement sa réalité externe commencerait à changer. Eleanor lui enseigna aussi l'importance cruciale de son régime mental quotidien et de son environnement d'information. Tout comme vous êtes littéralement ce que vous mangez physiquement, explique-t-il, vous devenez mentalement et émotionnellement ce que vous consommez informationnellement. Si vous nourrissez constamment votre esprit d'histoires de difficultés économiques, de nouvelles sur les récessions et les crises financières, de conversations sur combien tout est cher et difficile, vous programmez activement votre subconscient pour la difficulté financière et la limitation. Il l'édifie à devenir hyperconscient de l'information qu'il consomme quotidiennement et des conversations qu'il avait régulièrement sur l'argent et le succès.
Elle suggère qu'il commence immédiatement à lire des biographies d'entrepreneurs prospères, à écouter des podcasts et des interviews avec des individus financièrement riches, et assister à des séminaires sur l'investissement et la construction d'entreprises, et à s'entourer systématiquement de contenu qui renforce constamment la possibilité du succès financier plutôt que l'inévitabilité de la lutte financière. C'était beaucoup plus difficile et plus révélateur que Marcus n'y l'avait anticipé. Il réalise avec un choc que la plupart de ces interactions sociales quotidiennes impliquant effectivement de se plaindre de l'argent, de discuter des problèmes financiers, de critiquer les personnes riches, et de renforcer mutuellement des croyances partagées sur combien il était difficile de s'en sortir financièrement. Ces consommations quotidiennes de nouvelles étaient effectivement remplies d'histoires de récession économique, de chômage, de crises financières, et de difficultés économiques. Même sesqua de divertissement, films, livres, émissions de télévision, tendant à présenter des protagonistes qui l'atteint financièrement, et à romantiser la pauvreté et la lutte. Eleanor explique que changer sa réalité financière externe nécessite absolument d'abord de changer complètement son environnement mental interne. Cela signifie devenir extrêmement sélectif et discipliné sur les idées, les images, les conversations, et les émotions qu'il permettent dans sa conscience au quotidien. Les personnes authentiquement riches, dit-elle avec l'autorité de l'observation directe, sont extrêmement, même farouchement, protectrices de leur environnement mental. Elles comprennent intuitivement que leurs pensées sont leur état, le plus précieux et leur outil le plus puissant pour créer la richesse, et elles les gardent et les cultivent en conséquence. Elles ne permettent pas à la négativité financière, aux discussions de limitation, aux médias de pénurie de polluer leur conscience parce qu'ils savent que cela limiterait directement leur capacité à reconnaître et à créer des opportunités. Alors que Marcus commente à implémenter sérieusement ses idées et ses pratiques dans sa vie quotidienne, il commence à remarquer des changements subtils mais significatifs dans sa perception et son expérience. Il devient graduellement conscient d'opportunités qui avaient toujours été présentes mais qu'il avait précédemment négligées ou considérées comme inaccessibles. Il s'y trouve à approcher les problèmes et les défis avec plus de créativité, de confiance et de ressourcefulness. Son énergie générale augmenta, son optimisme naturel commence à ressurgir, et sa capacité à voir des solutions plutôt que seulement des problèmes s'améliora dramatiquement. Eleanor explique que c'était le résultat naturel et prévisible du changement de sa fréquence mentale fondamentale. Quand vous changez systématiquement votre vibration interne, dit-elle, quand vous levez votre conscience et votre fréquence énergétique à des niveaux plus élevés, vous commencez automatiquement à attirer des circonstances, des personnes, et des opportunités qui correspondent à cette nouvelle vibration. Si n'est pas de la magie de la superstition. C'est simplement comment fonctionne la conscience et comment opère l'attraction dans l'univers. Elle lui présenta ensuite le concept puissant d'action inspirée, qu'elle distinguait soigneusement du simple travail incarné de l'effort dirigé par la volonté. Alors que le travail incarné traditionnel était souvent un effort dirigé par la force, la lutte, la peur, et la compulsion, l'action inspirée était un effort qui coulait naturellement de la clarté, du but, de l'alignement avec sa vision la plus élevée, et d'un sentiment d'enthousiasme authentique pour les résultats à créer. Eleanor lui enseigna aussi le réel transformateur de la gratitude dans l'accélération de la création de richesse. Elle explique que la gratitude était l'une des émotions les plus puissantes pour attirer la richesse parce qu'elle déplaçait automatiquement l'attention de ce qui manquait vers ce qui était déjà abondant et présent. La gratitude, dit-elle, est comme un aimant émotionnel qui attire plus de ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Les personnes authentiquement riches, continua-t-elle, sont presque universellement des personnes profondément reconnaissantes. Elles apprécient sincèrement ce qu'elles ont déjà. Elles reconnaissent et célébrent l'abondance partage, elles la voient, et elles maintiennent constamment un état émotionnel de gratitude qui attire naturellement plus d'abondance dans leur expérience. Mais Eleanor distingue soigneusement entre la gratitude superficielle et ce qu'elle appelait la gratitude de prospérité. La gratitude superficielle était souvent utilisée comme une façon de se résigner à des circonstances limitées, une forme de rationalisation pour éviter de vouloir plus. La gratitude de prospérité,
d'autre part, état une appreciation dynamique et expansive de l'abondance qui ouvre la conscience et recevoir, créer encore plus d'abondance. La pratique de la gratitude n'y consiste pas seulement à se sentir bien émotionnellement, il s'agit de changer fondamentalement ses relations avec l'abondance et la réception. Au lieu de se voir comme quelqu'un qui manque d'argent et de ressources, Marcus commence graduellement à se voir comme quelqu'un qui est constamment entouré de richesses et d'opportunités mais qui n'avait simplement pas encore développé les yeux pour les voir et les compétences pour les saisir. Eleanor continue à guider Marcus à travers les diverses étapes de ce qu'elle appelle la transformation de conscience financière. Elle lui enseigne l'importance de fixer des objectifs financiers spécifiques et inspirants, non seulement comme des cibles externes à atteindre mais comme des principes organisateurs internes qui guideront automatiquement son esprit subconscient vers la reconnaissance et la création d'opportunités et de décisions créatrices de richesse. Votre esprit subconscient, explique-t-il, est exactement comme un ordinateur incroyablement puissant et sophistiqué qui travaille constamment 24 heures sur 24, et résoudre quels que soient les problèmes que vous lui donnez consciemment à résoudre. Si vous lui donnez des instructions vagues, peu claires, contradictoires, ou négatives sur l'argent, il produira des résultats vagues, peu clairs, contradictoires, et négatifs. Mais si vous lui donnez des objectifs spécifiques, clairs, inspirants, et émotionnellement engageants, il commencera immédiatement à organiser vos pensées, vos émotions, vos actions, et même vos circonstances autour de l'accomplissement de ces objectifs. Eleanor lui présente aussi le concept révolutionnaire des habitudes de conscience de richesse, des pratiques quotidiennes spécifiques qui reprogrammeront graduellement mais systématiquement ses relations avec l'argent et l'abondance. Ces habitudes incluent des techniques de méditation spécifiques pour cultiver la prospérité consciousness, des exercices de visualisation structures pour s'entraîner mentalement au succès financier, des pratiques de formation pour installer de nouvelles croyances sur ses capacités à créer la richesse, et des changements comportementaux concrets qui renforceront quotidiennement ses nouvelles identités financières. Devenir riche, explique-t-il avec l'emphase de quelqu'un qui partage une vérité fondamentale, n'est pas quelque chose qui vous arrive de l'extérieur. C'est quelque chose que vous devenez de l'intérieur, et devenir quelque chose est fait, toujours par l'accumulation de petits changements constants et consistants dans la façon dont vous pensez, ressentez, et agissez concernant l'argent et votre capacité à le créer. La transformation n'était pas toujours lisse, linéaire, ou facile. Marcus découvre que les anciens schémas de pensée et les anciennes émotions de limitation ressurgiront parfois avec force, sur dépendant les périodes de stress, d'incertitude, ou quand il était exposé des personnes et des conversations qui renforcent les anciennes croyances limitantes. Eleanor lui enseigne à voir ces revers temporaires non comme des échecs ou des preuves que les principes n'y fonctionnent pas, mais comme des opportunités précieuses de renforcer ces nouveaux muscles mentaux et de deepening sa compréhension des principes de transformation de conscience. Changer la conscience, dit-elle avec la sagesse de l'expérience, c'est exactement le même processus que construire la force physique ou développer n'importe quelle nouvelle compétence. Vous ne vous attendez pas à lever des poids lourds immédiatement le premier jour au gymnase, et vous n'arrêtez pas de vous exercer juste parce que vos muscles sont douloureux le lendemain. La transformation de conscience nécessite la même sorte de patience, de persistance, de compassion envers soi-même, et de progression graduelle. Au fur et à mesure que les mois patient et que Marcus continuait à appliquer disciplinement les principes et les pratiques Williner l'élevait. Insanes, il commence à expérimenter des changements tangibles et mesurables dans ces circonstances externes. Il recut des opportunités professionnelles inattendues qui semblaient apparaître comme par magie, découvre de nouvelles sources de revenus qui correspondent parfaitement à ses compétences et ses intérêts, et s'y trouve à prendre des décisions financières avec beaucoup plus de confiance, de clarté et de succès. 4 ans plus tard, Marcus était assis dans ce même café, mais littéralement tout avait changé. L'homme qui était autrefois d'un chèque de payer l'autre, qui s'inquiétait constamment de l'argent, qui se sentait pige dans la médiocrité financière, s'était transformé en quelqu'un qui adorait les opportunités sans effort, qui prenait des décisions financières avec confiance,
Et QUI evate multiply ses revenus de façon spectaculaire. Ses entreprises commerciales florissant, ses investissements, ainsi multipliant consistentement, et plus important encore, ses relations inter avec l'argent et l'abondance evate et complètement révolutionné. Il n'y pensait plus in terms de limitation mais in terms de possibilité infinie. Il n'y s'inquiète plus de manquer d'argent mais s'y concentrate sur la création de valeur pour les autres. Eleanor sourit avec satisfaction profonde en le regardant encadrer petitement une femme entrepreneuriale et la table suivante, partageant généreusement la même sagesse transformatrice QUI avait autrefois révolution et ses propres by. L'étudiant est devenu le professeur, pensa-t-il avec fierté, reconnaissant l'achievement parfait d'un cycle QUI avait commencé avec une simple conversation sur les pensées et l'argent. Marcus avait découvert la vérité ultime sur la Création de Richesse. Il n'y s'agissait pas de prendre des techniques secrètes ou de trouver des opportunités cachées. Il s'agissait de devenir le type de personne QUI attire naturellement l'abondance en alignant ses pensées, émotions, actions, et état d'être avec les principes éternels QUI gouvernent la prospérité et l'abondance. Les conversations du CAF continuent jour après jour. La sagesse s'y répandit organiquement de personne en personne, et le cycle de transformation s'y perpétue beautifully alors que chaque étudiant devenait finalement un enseignant. Partageant la vérité intemporelle que la richesse commence toujours dans l'esprit et s'y manifeste par l'application disciplinée et consistante des principes de conscience QUI en y disponibles et humanité tout au long de l'histoire. Le café était devenu un lieu de pèlerinage discret pour ceux QUI cherchaient authentiquement la transformation financière. Le bouche-oreille s'était répandu organiquement dans la communauté entrepreneuriale de Manhattan, et de plus de personnes venaient chercher les conseils et la sagesse de ceux QUI avaient maîtrisé l'art délicat et puissant de la conscience millionnaire. Le héritage de l'honneur continuait à vivre et s'épanouir à travers chaque conversation transformatrice, chaque moment de révélation profonde, chaque transformation personnelle QUI prenait racine dans l'esprit fertile de ceux QUI étaient prêts à embrasser courageusement une nouvelle façon de comprendre et de créer la richesse et l'abondance dans leur existence quotidienne.